Good morning, all my dear students, and warm welcome all of you in our second lecture on terms. In the previous lecture, we have already discussed about various kind of the term which is used in account. Now we are continue our terms again. Then our first term is revenue. What is the meaning of the revenue? Some student create a image of equal of revenue and profit, but both thing is different. Revenue and profit both thing are different. First of all, what is the meaning of the revenue? Revenue means what? If we do any kind of transaction, if we are done any transaction and after a transaction we get some money, we earn profit, it's called a revenue. Revenue, we can say that we can get in a different on the form, like for a sales of good, providing a service, get some kind of the interest, commission, discount. This all the thing are revenue. Then so શું રેવન્યુ એટલે કે કંઈ પણ તમે એક્ટિવિટી કરો ધંધાની અંદર, વસ્તુ વેચો, સર્વિસ આપો, કમિશન મળે, એ બધી વસ્તુ મળે છે, એ શું છે? રેવન્યુ છે. આપણે પ્રોફિટ થી નોખી છે, કઈ રીતે આ ટોપિક હું સમજાવીશ. Now expenditure, what is the meaning of expenditure? Again, expenditure is totally different from a loss. Expenditure means what? For the purpose of getting a profit, we are done expense, we paid something. Why? Because our aim is to earn a profit. It's come into a expenditure, into day-to-day transaction. We are paid something. Why? Because at the end of the day, at the end of the year, we can get, or we can say that at the end of the transaction, we get a profit, we get a revenue. So for this reason, for this person, we paid something. It is called an expenditure. સમજાણું? Expenditure means what? કે ટ્રાન્ઝેક્શન થાય અથવા તો રૂટીન જે ક્રિયા થતી હોય બિઝનેસ ની અંદર, એના માટે જે રૂપિયા પે કરવાના હોય છે, શેના માટે? કે ભાઈ પ્રોફિટ અર્ન કરવા માટે એ રૂપિયા પે કરતા હોય છે. ઇટ્સ કોલ્ડ expenditure. Now profit, what is the meaning of profit? Profit means what? At the end of the year, at the end of the year, our revenue income is more than our revenue expense. It's called a profit. Then our all the year in the revenue we are to consider only one transaction, but in the profit at the end of the year we consider entire transaction which happened in the whole year, a year. Then in a particular year all the revenue is more than when all the revenue, all the transaction which happen in a year, and at the after the transaction, some transaction have a profit, some transaction have a loss. So our revenue in each transaction is more than a revenue of expense of some transaction. It is called a profit. Then શું profit એટલે કે વર્ષ દરમિયાન જે આવક થઈ હોય એના કરતા ખર્ચ કરતા વધારે હોય, એક્સપેન્સ કરતા વધારે હોય, એને શું કહેવાય? પ્રોફિટ. રેવન્યુ છે ટ્રાન્ઝેક્શન ઉપર ડિપેન્ડ હોય. ટ્રાન્ઝેક્શન માંથી આપણને ખબર પડે કે રેવન્યુ ડિપેન્ડ નહીં, પરંતુ પ્રોફિટ એટલે આખા વર્ષ દરમિયાન થયેલા રેવન્યુ છે એ બધી કન્સિડર કરવામાં આવે છે એને પ્રોફિટ. ઇન ધ લોસ મીન્સ વોટ? કે we lose something, we lose money without getting any some kind of the profit. It's called a loss. We can say the formula of the loss is the we can say that the revenue of we can say શું કીધું તમે હમણાં? revenue of profit છે, entire the transaction revenue income છે, એ શું થાય છે? revenue expense કરતા ઓછી હોય છે. In the loss, the revenue expense is the more than the revenue income. It is called a loss. Then in the entire year, in a particular year, our expenditure is the more than, but our profit is the loss. In the more transaction we are getting a loss, we cannot get a revenue in our entire year, more the transaction. So what happened? So we get a loss. સમજાણું? લોસ એટલે કે ભાઈ લોસ એટલે શું? કે ભાઈ આખા વર્ષ દરમિયાન આપણા આવક કરતા ખર્ચા વધારે. જે દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન ની અંદર નફો નથી
નથી થતું. નફા કરતા ખર્ચાનું પ્રમાણ વધારે છે, નુકસાન વધારે છે, so we get a loss at the end of the year. Revenue and expenditure we know after the complete of particular transaction, but a profit and loss when we know, because by after the complete a year, or we can say that after the complete we make a account we know. then છે આ એક ટ્રાન્ઝેક્શન થી તમને ખબર પડી જાય છે વર્ષના અંતે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ ક્રિએટ થાય ત્યારે તમને આઈડિયા આવે છે. now what is the meaning of stock? so stock meaning stock means after a complete a year a good which is unsold, which is stored in our storeroom, in our we can say godown and etc. a good we are manufacturing, but in a particular or in a year it is a not sold, it is a unsold, it is a called our stock. in our account after the complete of year this kind of the stock we make as a entry closing store, and in the next year when again we make our account, we create our new account, in this kind of the stock we are mentioned as the opening stock. so it is the our stock. સમજાણ સ્ટોક શું છે કે વર્ષ દરમિયાન જે વસ્તુ આપણે પ્રોડ્યુસ કરી છે વેચાણની ટીકેની અંદર આવશે, સ્ટોક ની અંદર આવશે, એકાઉન્ટ બંધ થાય ત્યારે ક્લોઝિંગ સ્ટોક તરીકે ઓળખીએ છીએ, જ્યારે નવું એકાઉન્ટ બનાવીએ ત્યારે એ જ એન્ટ્રી ઓપનિંગ સ્ટોક તરીકે આવે છે. I think you all are understood about stock. now account means what? account means according to rules and regulation we create an account and give a entry of debit side and credit side, it is the called an account. every transaction have their own account, like a purchase transaction have their account, sales transaction have their account, and this account after another transaction the all the entry are we can put in debit and credit side in a particular account. then છે account એટલે જરૂર રેગ્યુલેશન મુજબ એક account બને છે particular, જાણે કે purchase account એમાં બધી purchase ની એન્ટ્રી, sales account તો બધી sales ની એન્ટ્રી, debit અને credit side બંનેની ઇફેક્ટ આપવામાં આવશે. so it is a called an account. now ledger we can say that in account the man book, account માં જેને man book કહીએ છે, book what is, it is a ledger or transaction, or we can say that our account, it is a prepare in our ledger, different kind of the transaction give the entry make account in where in a ledger. then છે so ledger એટલે શું કે ભાઈ બહુ મેન બુક કહેવામાં આવે છે account ની, જે જર્નલ એન્ટ્રી ને બધી થયા પછી એનું લેજર કોસ્ટિંગ ક્યાં થાય છે, the different account નો particular debit છે, credit છે, એ બધી એન્ટ્રી particular account ની ક્યાં કરવામાં આવે છે, ledger છે. in the ledger entire the account we are to map, દરેક account નું એક અલગ શું બનાવવામાં આવે છે, ledger બનાવવામાં આવે છે, it is a called or ledger. now debit means what? in our account, in our ledger we make a one particular side, it is called the debit side. in the debit side all the debit entry we put them, then check it is a called a debit. same is the credit means what? in our account we write some kind of the thing in the credit side, all the credit transaction we are put in a under the credit side. then છે so debit and credit understood શું છે, debit credit કે જે account બનાવીએ છીએ એમાં એક સાઈડ આપણે ડિસાઈડ કરી લઈએ છીએ debit, એક સાઈડ ડિસાઈડ કરી લઈએ છીએ credit. so debit side બધી debit entry, credit side બધી credit entry. so it is a nothing but it is a pre-decided side like debit and credit. goodwill, student have one kind of the mentality કે ભાઈ goodwill, patent, copyright, royalty, this all the thing, this all the item, it is the one, but it is the wrong. goodwill is a different, patent is a different, copyright, royalty, this all the thing, this all the item is a different. then in our day-to-day life we are in day-to-day life we can say that we have copyright, patent, this kind of the all, then છે આનો આની અંદર ઉપયોગ કરી લે છે, but it is a totally different, and we should to understand it because in our transaction we consider a patent in the patent side, goodwill in the goodwill side. then check we cannot write in account because account is one kind of the sense
Why? Because we use the principle. So according to principle, according to law, the goodwill, patent, trademark, copyright, all the things are totally different against each other. So first of all, what is the meaning of the goodwill? Goodwill means a price, a value of our empire, our organization. Then first thing, goodwill is the intangible. In a previous lecture, I told you what is the meaning of tangible and what is the meaning of intangible. Tangible means a thing which we can touch it is a tangible. Intangible means which thing we cannot touch it. So goodwill means in the Gujarati we can tell that the pagdi. Then so goodwill, it is the value of our organization. It is the create after the some time of a business. It is a create our image. It is the create by our we can say the transaction, our value of our organization. Then it is the value when any organization have a big name in the market. Any organization have a good value in the market. Then after they have some goodwill. When he sell or they sell their business, so for a goodwill they get money from party who purchase our business and organization. Then so it is a called a goodwill. Goodwill એટલે શું કીધું? Goodwill એટલે કે ભાઈ એક પ્રકારની પાઘડી છે. એ બિઝનેસ શરૂ કરતા ના આવે. બિઝનેસ ની અંદર આપણો લાંબો સમય થઈ જાય, આપણી ઇમેજ છે, આપણી વેલ્યુ, આપણો જે શું કહેવાય એનું નામ થઈ ગયું હોય, એની આપડા રૂપિયા મળે ક્યારે જ્યારે આપણે એને સેલ્સ કરીએ ત્યારે. સો ગુડવિલ ને ગુડવિલ ને આપણે ટચ કરી શકીએ? નો, ઇટ ઇઝ અ ઇન્ટેન્જિબલ થિંગ. ધેન છે સમજાવો what is the meaning of the goodwill. Now what is the meaning of the trademark? Listen carefully. Trademark means any organization, any company manufacturing anything, on this manufacturing product we write our name, our some kind of the symbol or picture, some kind of the sign. It is the come into a trademark. For example, we can say that in the mobile sector, Nokia, Samsung, these all are what? These all are the trademark. Why? Because any other company cannot write this name. If they are right, so it is the one kind of the crime. Because we can the trademark we will purchase from to the government. Then it is not decided by oneself. It is a purchase from to a government. આપણે બીજી વાત કરીએ કે in the Apple mobile phone we saw a apple which is the we can say eat an apple. Then એક apple છે જેની અંદર એક બટકું ભરેલું છે. This kind of the picture is called, it is a trademark. Then so in a manufacturing, in our product, some kind of the name, some kind of the sign, some kind of the picture, it is a trademark which is purchased us by a paid to a government. So why this kind of the trademark we purchase? Because any other company, any of the organization cannot copy our product. Then trademark શું છે કે ભાઈ વસ્તુ બનાવે તેની ઉપર આપણો લોગો એટલે પિક્ચર હોય, સાઇન હોય અથવા તો એક નેમ હોય છે, એનું ટ્રેડમાર્ક આપણે ગવર્નમેન્ટ પાસેથી ખરીદવું પડે છે, જેના કારણે બીજી કોઈ આપણી કોપી ના કરી શકે. કોપીરાઇટ. હવે what is the difference between trademark and copyright? Trademark we can purchase by government on the any kind of the manufacturing product, but copyright it is a purchase by a singer and a writer. When we make any kind of the book and when we make any kind of the song, when make any kind of the lyrics of this song, and if we want another party, another our rival and another organization or person and etc cannot copy it, so we should to purchase a copyright from a government. If we purchase a copyright of the book and song and lyrics, so any other party cannot copy it, and if they are copied, so it is becoming a crime. Then so copyright means કે કોઈ બુક આપણે લખીએ, કોપીરાઇટ કોના દ્વારા? ઓથર દ્વારા લેવામાં આવે. તો એક બુક લખીએ, સોંગ બનાવીએ, સોંગના લિરિક્સ બનાવીએ, તો બીજા કોઈ એને કોપી ના કરી લે એની માટે આપણે શું કરીએ છીએ? કોપીરાઇટ પરચેસ કરીએ છીએ. કોની પાસેથી? ગવર્નમેન્ટ પાસેથી. Now patents. So what is the meaning of patents? So કે ભાઈ patent means what?
if we invent something, if we create something which is not made by any other at that time, so we can take a patent. Manufacturing, we can take a trademark, but our product is manufactured also by any other company. Like I give example કે વાત કરી રહ્યું કે આપણે મોબાઈલ ની વાત કરીએ તો કે ભાઈ Nokia have their trademark, that છે એનું નેમ નું trademark છે, એ નેમ કોઈ યુઝ ન કરી શકે, but a product જે મોબાઈલ ફોન છે, what is this? It is a product, it is the manufactured by any other company, that છે, but they cannot use the name of it. But in the patent, if we invent something, we have to patent it. Then છે એક ઇન્વેન્શન એટલો એવો આપણે કહ્યું કે જે અત્યાર સુધી કોઈ નથી કરેલું, તેના ઉપર શું મળશે આપણને? પેટન્ટ લેવી પડશે. So trademark and patent, both things are different. Then now royalty. Royalty means what? That if we take a copyright, we take a patent, so we should to pay something for it to a government. It is the called of royalty. We pay a royalty. Then say who take a royalty? The government take a royalty on behalf of our trademark, our copy, our patent. So who take? The government. Who pay? The particular organization and business who take a patent and trade and copyright, it's pay a royalty. Then છે શું છે રોયલ્ટી ની અંદર કે આપણે રોયલ્ટી પે કરવી પડે છે ગવર્નમેન્ટ ને, આપણે જે ટ્રેડમાર્ક કોપીરાઇટ પેટન્ટ જે પરચેસ કર્યું છે, on behalf that we should to pay a royalty. Then છે now apprentice premium. Apprentice premium means what? That in a particular organization or business, some person come for a purpose of learning of how to operate a machine and how to make a business. This kind of the reason he come to in our organization and he learn for it. So we are not paid to a salary for that. He work in our organization, he work in our business, but we are not paid to him a salary, because why? Because he is not come here for a purpose of a work, but he is the come here for a purpose of learning something. So we are pay something for it. It's called of apprentice, not a salary. Both things are the different. In the salary, a person come here for a reason of the work. He get a job. He doing his job in the business. But in the apprentice, a person who come here, it is the purpose for learning something. Then it's and the organization pay to them. It's called a apprentice premium. Then check. Now recently SBI State Bank of India announcement કર્યું હતું કે apprentice માટે આવો અમારા SBI ની અંદર. They teach to us about the banking. Then recently I think મહિના દિવસ પહેલાની વાત છે. So apprentice ની અંદર શું થાય છે? જે કોઈ પણ વ્યક્તિ આવે છે તે વસ્તુ શીખવા માટે આવે છે. પછી એ મશીન ઓપરેટ કરવાનું હોય કે બિઝનેસ રિલેટેડ કોઈ એક્ટિવિટી, એના માટે જોબ માટે નથી આવતું, એને સેલેરી નથી આપવામાં આવતું, પરંતુ થોડુંક એને પૈસા આપવામાં આવે છે. ઇટ્સ કોલ્ડ ધ એપ્રેન્ટિસ પ્રીમિયમ. નાઉ જનરલ રિઝર્વ. In the organization, in the business, some money we are reserved. Why? We have not intention for it. Then છે કોઈ પણ કારણ વગર આપણે એક મનીને રિઝર્વ કરીએ છીએ. Why? Because after some time any unexpected thing is happening in the business, like the loss, any kind of the market crisis happening. So for this kind of the reason, we reserve some general profit. We cut a profit and we reserve it. Our intention is for a future unexpected thing. Then આપણે એવું કઈ હેતુ નથી કે આ રૂપિયા રિઝર્વ કરીને એનામાંથી આમ કરશું. આપણે એની જરૂર પડશે કે નહીં, we don't know, but we reserve it. Why? Because uncertainty of future. Right? So it is called the general reserve. General reserve માં એક amount આપણે રિઝર્વ કરી લઈએ છીએ, એનો ઉપયોગ ધંધા માટે નથી, બિઝનેસ માટે નથી. આપણે એવું વિચારીએ કે ન કરે નારાયણ કે થયું તો, સો એવી સિચ્યુએશનને હેન્ડલ કરવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ કે આપણે જનરલ રિઝર્વ કરતા હોઈએ છીએ. Now Mahajan Lago. What is the meaning of Mahajan Lago? Mahajan Lago means a business
pay to a commercial office or mahajan, a commercial purpose. ડન છે એ મહાજન આપણે શું કરવું પડે છે બિઝનેસ ની અંદર પે કરવું પડે છે એક કોમર્શિયલ ઓફિસ જે હોય છે આપણી બિઝનેસ ઓલ ઇન્ડિયાની એને અથવા તો જે મહાજન પર્સન હોય છે એને શું કરવું પડે છે ઇટ ઇઝ અવર વન ટાઈમ ઓફ ધી એક્સપેન્સ તોલાઈ. Tolai means what? We pay, it is our one kind of the expense also, and we pay it on the weightage of goods. એટલે જે વજન જે goods નો આપણો જે વજન છે એના ઉપર આપણે શું પે કરવું પડે છે ગવર્નમેન્ટ ને તોલાઈ પે કરવી પડે છે. It is the one kind of the expense of our organization. Then so I hope you all are understood this kind of the term. I again tell you it is the very important because in the when we are to calculate our we can say that our sum and our practical portion with all the word we will use. Then this all the word in the every transaction one of them word is the present. One of the transaction is the present on this basis of this kind of the term. Then check, so we should to prepare it. I tell you, I told you that commercial student very well know about this kind of the term, but the arts and science student, it is not aware about from this kind of the term, and a commerce student also need to refer it, should to refer it, and if some of the students from a Gujarati medium, so they need to understand it in the one kind of the term. What is the say in the Gujarati and what is the speak in English. Can we, for example, goodwill. I take an example like a goodwill. Goodwill means what? Because Gujarati में पगड़ी के, English में goodwill के. So he should to know in the Gujarati what is the speak and in the English what is the speak. Then check. So I think you all are understood about this kind of the whole term. Then check. Here I am finishing my lecture. Then check. In the next lecture again we will meet with our next topic. Remember one thing. Our after 4 to 5 lecture we move on to our practical portion. Then check. So again I told you theoretical portion is the most important for your exam because 20% of the question asked you in a theoretical portion. So please be prepared. Then check કેમ કે જે એક ચેપ્ટર એક યુનિટ આપણું છે એનામાંથી થિયરિટિકલ પોર્શન છે પછી પ્રેક્ટિકલ પોર્શન આવી જ જવાનું છે એટલે અત્યારથી આની પ્રેક્ટિસ પ્રિપેર કરતા રહેવું છે. Then check. In next lecture again we will meet with our next topic. Now I am finishing my lecture. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.